Elle estate Tommy sans prévenir, en plein cœur du restaurant. Elles que la salle broussait des conversations enemies, des rires discrets et des tintements d'assiettes, une silhouette frêle s'estafondrit. Attempts assemble ses figures, les fourchettes sont restées suspendues, les verres oreilles en plein volume, les visages se sont tournes, perplexes. Certains clients enlèvent les yeux de leur assiette, surpris, inquiets peut-être, mais personne n'y cesse livre. Le spectacle soudain d'une vie d'imiter n'a pas suffi y briser leur immobilité. Elle recroquevillée sur le sol froid, le soufflet hatch. Les mains agrippées au pas d'une chaise. Son corps tremblait légèrement, comme sous le choc, attordo. Quelques éclats d'hiver jonchaient le sol, témoins d'un plat renversé dans la panique. Elle n'avait pourtant rien commandé, elle n'était pas venue pour manger. Quelques minutes auparavant, elle s'était faufilée dans le restaurant, sans bruit, sans regard, peut-être attirée par l'odeur réconfortante des plats, ou simplement à la recherche d'un peu de fraîcheur. Elle s'était installée discrètement dans un coin, loin des regards, invisible. Mais en cet instant précis, tout la salle n'y voyait plus qu'elle. Les regards étaient enrivés sur ce petit corps fragile, secoué par une détresse visible, et parmi des, un seul homme bougeait. Le mien, 26 ans, serveur depuis 2 ans dans ce grand restaurant de Douala, sérieux, discret, toujours tire équateur et pingles. Le mien n'était pas du genre qui attire l'attention, jurez-le encore. Il évaluait en silence entre les tables, plateau bien en main, chemise impeccable, mais en voyant cette femme, ce cruller, il est sous, sans hésiter. Il pose son plateau sur la première table venue et se précipite et ses seats. Il s'agenouille, lentement, pour n'y pas l'effrayer. Madame, vous m'entendez, vous allez bien? Elle n'y répondait pas, ses yeux semblaient impertis dans le vide, son souffle s'accélérait. Elle peinait y respire, son visage crisp par l'effort. La mien observa son corps, ses gestes lents, son torse qui se soulevait de manière régulière. Il se souvenait de cette formation de premiers secours qu'il avait réclamé précédente, et il reconnaissait les signes. C'était grave il parla doucement, d'une voix basse, apaisonnée, écoutez-moi, je m'appelle le mien, je suis elle, essayez de respirer doucement, avec moi, inspirez lentement par le nez, maintenant, soufflez doucement par la bouche, comme si vous souffliez sur une tasse de chaud. Voilà. Encore une fois, la vie d'un temps de suivre, c'était difficile, laborieux. Mais elle essayait, attordio, le murmure, c'était installé. Quelques clients filmaient discrètement avec leur téléphone. Les autres serveurs restaient figes, ni sachant quoi faire, puis une voix forte rompit le silence. Qu'est-ce qu'il s'est passé ici, Monsieur Diop, le directeur du restaurant, venait d'arriver, son regard s'est posé sur la skin, le mien. De la connaît, elle a une réservation? Le jeune homme secoua la tête. Non, monsieur, elle était entrée discrètement. Mais elle a besoin d'aide. Il faut appeler une ambulance. Le visage du directeur s'est durci à sa tête. Du genre de situation qui n'arrive pas chez nous. On ne peut pas laisser une sans-abri se fondre dans notre salle. Il faut la faire sortir. Discrètement. Le mien leva doucement la tête. Monsieur, la place pourrait graver son état. Elle doit rester tranquille. Mais Monsieur Diop n'était pas d'humeur et cauteur. Tu n'es pas médecin, le mien. Tu veux mettre le restaurant en danger pour un inconnu? Le jeune serveur inspira profondément. Il continua à tenir la main de la vieille dame. Calmement. Je suis désolé, mais je ne peux pas la laisser comme que de you. Un silence tomba. Puis, un cliente, ému, prit la parole. Il est raison. Laissez-la tranquille. Quelques minutes plus tard, une sirène percolait de l'extérieur. Les secours arrivaient. Deux secours en uniforme vert pénétrèrent. Dans le restaurant état vides, ils s'agenouillèrent auprès de la vieille dame. Prirent le relais. La mien leur expliqua rapidement ce qu'il avait vu. Elle a fait une crise d'asthme. J'ai essayé de la calmer, un des secours posa une main sur son épaule. Tu es bien régi. De lui est peut-être sauve la vie. Pentecoles, posé un masque et oxygène sur son visage, le mien remarqua un vieux sac plastique noir. Abandonné sous la chaise, il le ramassa discrètement. Il l'intérieur, du canets vides.
About D pain races, unibutil dio emoidi. Vide. Sunker se Sarah. El nate pause venue major. El vivi dans la rue. Elevate sans doubt justi voulu. La space dion instant. Se fonder dans la decor. Oublier sa realite. Thomas. La macter totel. Se procalentament. Tu as vous quel evade avec el. Murmuratil. La mine hachalatai. El narine. Reen dutout. Unsilence. Puis la mine ajuda. Genivo pas quel parcum cata you. Estates quam pute lui prepare un plat. Un pu de res. De la sauce. Quel chose. Givo lui offer cata you. Thomas vid dans less you do you in home unisens right de sarmoni. Il not tendate ni merci. Ni reconnaissance. Il hachalatai. G macup. Quelques minutes plus tard. El revind avec. Unsaché soy newsman in bail. Du ris blank. De la sauce tomata. Amor so de poison. La mine sorted describement en billet de 2,000 francs CFA at la glissa dans la main de Thomas. Tenez. G pie. G niveau pas q soit offer par. Le restaurant. Thomas tenta de refuser. Mais la mine insista. El savate q's just parate Louis coolder share. Lorsque les ambulanciers sorterent la vie el dame sur la civière. La mine se proca uni dernier fois. El Louis tenda la sachet et murmura. Moment. Vous n'y partez pas la ventrevide. Mangas. Qu'êtes-vous quand vous irez mieux? El Louis prit la main. Fablement. Et souffla. Q duty benis. Mon fils. Super long. Peasant. Et prononce la phrase que la mine redoutate. La mine. Je suis désolé. Mais je n'y peux pas tigar dans la quiet. La soul semble se deriber sous les pieds du yon serveur. Il tenta de confirmer ce qu'il avait. Comprise. Vous me renvoyez. Le directeur hachalatai. Oui. Gt pyri jusqu'à la fin de la semaine. Te pourras récupérer ton salaire demain. Mais si partir de soir, se termine. La mine sente la colère. La tristesse et l'incompréhension se bousculent en lui. Il serra les poings. Puis respira profondément. D'un voix calme, il dit, Très bien, monsieur. Mais laissez-moi vous dire une chose, monsieur diop hausa. En sourcil, la mine le regarda dans les yeux. Je comprends vos règles, je comprends vos attentes. Mais soeur, ce n'était pas une question de service, c'était une question d'humanité. Et si c'était de refaire, je referai. Exactement la même chose. Le directeur resta fige, pas un mot, pas un geste. Juste un regard vide. Freud, la mine se retourna. Ouvrit la porte doucement, et sortit sans se presser. Il savait qu'il venait de perdre son emploi. Mais il savait aussi qu'il venait de défendre. Quelque chose de bien plus grand, sa dignité. Dans la couleur, il s'arrêta un instant. Il sentit son cœur battre fort, mais il n'y tremblait pas. Il inspira, se redressa, et retourna dans la salle du restaurant. Lorsqu'il franchit les rideaux, les conversations s'arrêtèrent. Des les regards se tournèrent vers Louis. Certains clients lui adressèrent un discret sans détail. D'autres baisserent les yeux, jeans. Dans un coin, une femme murmura y son mari, c'est Louis, le garçon qui est la vieille dame. La mine, fidèle y lui-même, reprit son service sans un mot. Il nettoya les tables, ramassa les couverts, balaya les meats, il voulait terminer cette soirée avec honneur, comme un professionnel, mais dans un coin de la salle. Ses collègues le regardaient avec émotion. Eric, un serveur plus âgé, se proca le premier. Il posa la main sur l'épaule de la mine et murmura. C'est vrai quand dit. Monsieur Diop te renvoie la mine hacha doucement la tête. Autour d'eux, Josie en la caissière. Fabrice du bar. Clarice de la cuisine. De Satan approaches. Ce n'est pas justi, sauf la Josiane. Tu es justi une femme en détresse. Et voilà comment on te remercie, ajuda Clarice. Tu es plus humain que des les clients réunis ici, conclut Fabrice. La mine esquissa un petit sourire. Merci, mais je n'y vais pas. Que quelqu'un ait de nous icas de moi. Je vais finir mon service tranquillement. Demain, je viendrai récupérer mes affaires. Eric le regarda avec respect. Tu sais, ce que tu as fait soir, on n'y l'oubliera jamais. En estate, faire de toi. Fabrice ajuda pour détendre l'atmosphère, mais te nous dois une tournée quand même. Hein, c'est la tradition quand quelqu'un quitte la quiet. La mine éclata de rire, sincèrement.
Pas de soki, soir, apres le service. De chez Maman Jean, les Millers brochettes de la ville, is raren ensemble. C'est tapen dans les mains, mais au fond de la salle, un homme d'un certain âge, en costume sober. Observez las gain. El finit par se lever, avant que vers la mine, et l'interpelle parlement. Yoin homme, la mine se retourna. Oui, monsieur, l'homme la fixe d'un regard franc. C'est toi qui es la d'un tout il huer, n'est-ce pas? La mine hache la tête. Oui, l'homme fait une pause. Puis déclara, ce que tu as fait, c'était bien plus qu'un geste. Tu n'as pas seulement servi un plat, tu as offert un lecon d'humanité eathouse restaurant. La mine n'y trouve rien y répondre. Il inclina simplement la tête. Il ignorait encore que cet homme n'était pas incliné comme les autres. Hélas quel celo ignate, l'homme l'appela y nouveau, attends. Il se proque calmement, les mains dans les poches, et demanda, je peux te poser une question? La mine répondit timidement, oui, bien sûr, tu savais qui elle était? La femme que tu as aidé, la mine prouve surpris. Non, je n'y connais même pas son nom. Elle était tombée, elle avait du mal y respirer. J'ai juste fait que j'ai pu, la mesquisse en sourire, et malgré que you. Tu as payé un repas pour elle, dit à poche. Oui, elle n'avait rien du tout. Je n'ai pas pour faire semblant. L'homme sortit lentement un portefeuille de sa veste et tendit illumine une carte. Dessus, elle lud, Matthias Ndongo, PDG du groupe Ndongo Immobilier, la mine leva. Les yeux, stupéfait, vous, Matthias hache la tête. Oui, et la femme que tu as aidé soir, c'est ma femme, un silence glacial s'installe dans la salle. La mine cligna d'eux, votre femme, oui, elle s'appelle. Halloun. Depuis quelques mois, elle mène une expérience sociale. Elle s'habille comme une sans-abri. Entre dans de lieux publics pour observer comment les gens straighten qui n'a rien. Soir, la crise d'asthme est bien réelle, mais ton geste. Elle n'y l'oubliera jamais, et moi non plus. La mine était abasourdie, elle tendait de se justifier, mais Matthias la rada, te n'attendait rien. Tu n'espérais ni reconnaissance, ni caméra, te l'as fait parce que tu es un banquier. La gorge nuit, la mine n'y savait que répondre, Monsieur Ndongo posa une main ferme sur son épaule. Jamais quand parle de main matin, pas ici, viens me voir y mon bureau. Elle sortit une carte de visite et la glisse dans la main. Dit la mine, un mobile Ndongo, Centerville, 9H, je veux te proposer quelque chose. Et dans les yeux de cet homme, la mine vit non seulement de la gratitude, mais peut-être aussi. En avier da Monsieur Diop abru quelques minutes plus tard, la visite ferme, les bras croisés. Droit comme un piqué au fond du restaurant. En voyant la mine débout allait, ici de Matthias Ndongo. Il marqua un bref temps d'arrêt. Son regard, passe d'Elan et l'autre, perplexe, avant de s'avancer lentement. Avec une certaine tension dans la démarche, l'atmosphère dans la salle s'était figée. Les serveurs ralentisaient leurs gestes, les clients chuchotaient. Reconnaissant les visages au centre de cette skein silencieuse, la mine le salua poliment. Avec calme, Monsieur Ndongo, quand il garde les mains dans les poches, observant. La réaction du directeur sans agressivité, mais avec fermeté. Monsieur Diop, merci de nous recevoir, dit-il avec sobriété. Le directeur hocha légèrement la tête, visiblement mal à l'aise, mais trop fier pour le montrer. Que puis-je faire pour vous? Demanda-t-il d'un ton neutre, la mine. Prête une inspiration, prise avant que d'un pause, sa voix était passée. Mais pleine d'une énergie intérieure nouvelle, Monsieur Diop. Je n'y suis pas revenu pour parler du passé. Ce qui est fait. Je suis venu vous proposer quelque chose qui peut avoir un vrai impact, e.g. dans ce restaurant. Le directeur haussa un sourcil, intrigue malgré lui. La mine continua. Plus assure, j'aimerais que ceux qui forment déjà d'excellents professionnels deviennent aussi un espace de formation pour ceux qui n'ont pas eu leur chance. D'une sans diplôme, sans repères, mais avec la volonté d'apprendre, il marqua une pause. Cherchant les mots justes, un programme d'insertion sur 3 mois, accompagne, encadre. Où ils pourraient apprendre le service, la rigueur, la cuisine, l'hygiène, la ponctualité,
unstage qui pourrait leur ouvrir une porte. Ce restaurant de state respect, structure, il peut devenir un model, Monsieur Diop reste silencio. Il n'y s'attendait pas que de you. El jetta un coup de gueule et Matthias Ndongo, puis revint vers Lamine, et pourquoi revenir après qu'il s'est passé, Lamine n'y détourne pas le regard. Justement, parce que c'est ici que tout commence, et parce que j'y crois que le peut faire mieux, pas pour moi, pour les autres, pour ceux qui viennent de la ou j'y viens. Je ne veux pas revenir en arrière, je veux avancer. Avec vous si vous le permettez. Matthias Ndongo intervint enfin, sa voix, grave résonnant doucement dans la pièce, je sauchens projet, entièrement. Ma fondation estate prête et l'encadre, et apporte le matériel, le suivi, même le financement. Mais ce qu'il faut, c'est votre ouverture, votre lieu, vos standards, et votre encadrement. Un long silence suivit. Le directeur détourne les yeux un instant, visiblement troublé. Son visage restait firm, mais quelque chose dans son attitude avait changé. Il regarda Lamine, puis Mr. Ndongo, puis la salle autour d'eux. Finalement, il inspira lentement. Ce que vous proposez est ambitieux, mais bien construit. Je ne vous cacherai pas que j'ai des doutes, mais je suis prêt à counter. Il regarda Lamine plus longuement, avant de jouer, et peut-être que je vous dois des excuses. Lamine serait simplement, sans orgueil. Je ne suis pas venu pour quitter you, juste pour faire mieux, ensemble, est jurelé. Dans cette salle qui avez-vous une vieille dame, s'effondre et un serveur perdrait son poste, un projet naquit, un projet any de la dignité, du respect, et du cœur d'un homme qui avait-su, un jour, simplement tendre la main, lorsqu'il franchit et nouveau les portes du restaurant La Terrasse Eben. Lamine n'était plus le serveur. Timide d'autrefois, il n'était plus quelqu'un que l'on avait renvoyé pour avoir simplement tendu la main. Et une vieille dame en détresse, cette fois, il revenait accompagné de Matthias Ndongo, l'un des hommes les plus influencés. La ville, et pourtant, ce n'était pas la notary des derniers qui donnait du poids à cette visite, mais bien le message que Lamine venait porter, une proposition. Une main tendue icho que la société oublie, icho qui, comme lui autrefois, ni demandait aucune chance, lorsque Monsieur Diop, le directeur, apricot le PDG et ses seats. Il masque sa surprise par un sourire professionnel. Monsieur Ndongo, quel honneur de vous accueillir, dit-il d'un ton courtois. Merci, Monsieur Diop, répondit calmement le patron, mais je ne suis pas ici pour déjeuner. C'est Lamine qui sollicite rendez-vous. Moi, je suis simplement venu à counter. Un silence étrange suivit cette phrase, puis, sans un mot de plus, Monsieur Diop les invita à le suivre dans son bureau, assis face à face. Dans une ambiance lourde, Lamine prit la parole avec dignité. Il revint brièvement sur leur dernière discussion, exprimant sa compréhension face aux décisions du directeur. Il n'était pas allé pour demander pardon, ni pour chercher une revanche. Il était allé pour proposer un avenir. Lamine parla à l'heure du programme qu'il avait lancé avec la Fondation Ndongo, un projet de réinsertion professionnelle, destiné aux jeunes sans emploi, sans diplôme, mais plans de volant. Il décrivit avec précision l'idée d'un partenariat avec le restaurant, former pendant 3 mois de jeunes en salle et en cuisine, leur apprendre les codes du travail, de l'hygiène, de la discipline. Ils n'ont peut-être rien, dit-il, mais ils ont l'envie d'apprendre, et ici, ils pourraient apprendre la dignité par le service. Monsieur Diop resta silencio un instant, puis répliqua, tu penses que j'accepterai. Après ce qui s'est passé, Lamine baissa légèrement les yeux. Je ne sais pas, monsieur, mais je crois que tout le monde mérite une seconde chance. Même celui, le directeur, touche malgré lui, esquissa un sourire, puis déclara avec fermeté, très bien. 3 mois de ça, mais c'est toi qui supervises le programme, et ainsi. Le passé fait placer un projet plus grand. 3 mois plus tard, la terrasse Eben avait changé. L'âme du restaurant avait évolué. Oxydes des serveurs expériments envoyaient désormais des visages plus jeunes, plus incertains. Mais déterminés, l'un ancien vendeur de rue, portait fièrement son uniforme, un autre, orphelin depuis l'enfance, apprenait à dresser les tables avec une rigueur quasi militaire.
Il tight, la mine valet, il ni create pause, il montrate, il ni jugiate pause, il guidate. Le programme ported and non devenu familiar danced out la ville, any chance e-table, chaque mois. Le restaurant servait gratuitement un repas si any person dans le besoin. Pour certains clients fortunes, c'était étrange au début, mais puis, les regards changeront, les medias viendront, les réseaux sociaux relayeront, et un jour. Any interview télévisé montre any des Meligani, ox chivogris, declare devant les cameras, scarcon, la mine, state un exemple. Squil a fait pour moi, Genie l'avlarai jamais, c'était haloon. La vie dame quil avait savi, Samari, Matthias Ndongo, Satanet Issa seats. La fear dans les yeux, il était serveur. Aujourd'hui, il était devenu. Any lumière pour daughters, un soeur, apres le service, le means de seat soul, contemplant le ciel. El repensait dis juro d'avait commence, un simple geste. Any cries d'asthme, any maintendu. Soirele, il n'était rien, et pourtant, il avait fait un quoi humain. C'est quoi qui avait tau change. Il est quel rivassate. Agnon stegier vint timidement lui dire. Chef Lamine, merci. G n'aurait jamais cru un jour serveur dans un tel lieu. Lamine serait doucement. Ce n'est pas gracie moi. C'est parce que de tes livres, que tu es cécita. Chance, et maintenant, c'est ton tour de tendre la main. Is momentel est, un petit fil, bien happily, se procure timidement. Sans peur, en costume. Louis tenait la main. Vous ne me connaissez peut-être pas, dit-il. Mais j'étais allé le jour où vous avez aidé cette dame. Depuis, la parle m'a fait. Elle voulait vous rencontrer. La fallait lever you. Bonjour, monsieur. Moi, plus tard, je vais devenir comme vous. Le mine se croupit. EMU. Et Louis dit doucement. Il est permis moi une chose. Quand quelqu'un tomber presse dit toi. Ni de tourne pas les yeux. Elle hache la tête. Très sérieusement. Sorelle. Le mine comprit une very profonde. Le bien ni serait jamais elle will commence. Il se propage, comme un douce, invisible, mais puissant. Un simple acte de bond avait déclenché un changement que personne n'aurait pu prévoir. Il avait perdu un emploi, mais trouve sa mission. Il n'était plus un serveur. Il était devenu un pont, un guide, une source d'inspiration, et parfois, dans la vie. C'est dans le monde besoin, un main tendu, un regard qui n'y juge pas, un cœur qui agite.